ஹாய் கைஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா VAS ஆண்டனாவை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதை பற்றி பார்க்கலாம். VASனா வீடியோ ஏரியல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது மீனிங். ஸோ அந்த ஆண்டனாவை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் வந்து 2 ஆண்டனா இருக்குது. ஒன்று ஆம்னி ஆண்டனா, இன்னொன்று டைரக்ஷனல் ஆண்டனா. ஸோ இந்த 2 ஆண்டனாவும் நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நம்ம அதை பிரிக்கலாமா? இந்த 2 ஆண்டனா பெறும் VAS ஆண்டனா. ஸோ இதுதான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். வாங்க நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த இது வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம காகுல்ஸில் மாட்டும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 60 டிகிரி 90 டிகிரி அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருக்கும். ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா 8X குள்ளே தான். ரெண்டுமே ஒரே பிராண்டில் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நான் ஃப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸாக சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம். ஸோ இதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியும் காட்டுறேன்.
வந்து 90 டிகிரியில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதில் தட்டும். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. 90 டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது, தெரியுதா? ஸோ இந்த 60 டிகிரி தான் நம்ம அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த 2 ஆண்டனா இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த ஆம்னி ஆண்டனா எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சர்க்குலர் ஏரியா, ஒரு சர்க்குலர் ரேடியஸ்க்குள்ளே ஒர்க் ஆகும். அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான், அந்த சர்க்குலர் ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த ரேடியஸ் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு வந்து சிக்னல் வந்து கிளியராக இருக்கும் இந்த ஆம்னி ஆண்டனாவில். அதே இந்த டைரக்ஷனல் ஆண்டனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைரக்ஷனாகவே இருக்கும். எப்படின்னா ஒரு டிகிரி, இந்த டிகிரியிலே உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும். அதனால தான் இது டைரக்ஷனல் ஆண்டனான்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து மேக்ஸிமம் ரெண்டு ஆண்டனா யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளோட காகிள்ஸில். அது வந்து டைவர்சிட்டி மோடு யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ரேஞ்ச் அதிகமாக கிடைக்கும். அதனால தான் இந்த 2 ஆண்டனா யூஸ் பண்ணுறாங்க. 2 ஆண்டனால உங்களுக்கு எது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கோ ஸோ அதுவே ஸ்விட்ச் ஆகும். டைவர்சிட்டி மோடில் எது ஸ்விட்ச் ஆகி எது ஒர்க் ஆகுதோ அதுவே இந்த உங்களோட ரேஞ்ச் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். என்னோடய பழைய ஆண்டனா இருக்குது. இது வந்து டைரக்ஷனல் ஆண்டனா, இது வந்து ஆம்னி ஆண்டனா. இந்த பழைய 2 ஆண்டனாவும் வந்து எனக்கு அதிகமான ரேஞ்சும் கொடுக்கல. அதனால தான் இப்போ நான் வந்து வேஸ் ஆண்டனாவுக்கு சேஞ்ச் ஆகியிருக்கேன். அந்த ஆண்டனாவோட ரிவ்யூஸை வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. பழைய ஆண்டனா பெட்டராக ஒர்க் ஆச்சா, இல்லை நான் இப்போ வாங்கியிருக்க நியூ ஆண்டனா ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். இந்த பழைய ஆண்டனா வந்து ரேஞ்ச் தரல. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து புதுசாக இந்த வேஸ் ஆண்டனா வாங்கியிருக்கேன். இந்த 2ஓட ரேஞ்சையும் நான் வந்து வீடியோ கம்பேரிஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். இதோட ரேஞ்ச் டெஸ்ட்டை நான் உங்களுக்கு அப்லோடும் பண்ணுறேன். அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளோ ரேஞ்ச் வருது அப்படிங்கிறத. ஓகே, அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில். பை கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.